some definitions on relations and functions, right? So Cartesian product, what is the Cartesian product, and how many number of in Cartesian products. Next, number of elements in a Cartesian products. Hmm? Next, triplet product of a Cartesian product, and next one is main relations. So what is the relation between two Cartesian products, and domain and range. So this is an most, Codomain. yeah, this is an most important definition, Nana. So domain and range. So domain means in every ordered pair, the first two elements are called domain. So in every ordered pair, second elements are called ranges. Second elements. So every ordered pair, nothing but, so ordered pair R equals to set of A comma B such that small a belongs to capital A and small b belongs to capital B. Okay, and one relation is any one relation between A and B elements. So this is an ordered pair. So for example, A1 comma B1 and A2 comma B2 and so on, AN comma BN. These are the ordered pairs. These are the ordered pairs, Nana. So if every element in the ordered pairs, first elements are called domains, and second elements in every ordered pair are called ranges. Okay, so here is the and we discussed and this ordered pair I want to represent in diagrammatically like this, right? So it is a well defined condition. So one condition. So relations are four types: void relation, itself identity relation, well defined relation, so universal relation, right? So ఇవన్నీ కూడా discuss చేసాం. Next one is codomain of a relation. So codomain of a relation nothing but ranges. Okay, see, in a relation from A to B, then B is called a codomain of a relation. Range is called range, or also known as a codomain. So this is also domain. So I want to take from A to B, and one relation is R. Then A is called a domain and B is called a codomain. And codomain nothing but a range. Okay. So that is the definition of codomain of a relation, Nana. So here I want to given one example. So here we discuss one example based on codomain relation. Okay. So here A set is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Defined a relation between A to A, and one relation is R equals to ordered pair x comma y such that y equals to x plus 1, and write down the domain, range and codomain. Range, codomain. Okay. సో చూడండి, ఒక ప్రాబ్లం తీసుకున్నాను, దానికి we will find out domain, range, codomain. So clear, all of you observe. So for example, R. So R, first of all, we have to create one relation. Okay, so relation means R set is the set of all ordered pairs, right? Set of, so for example, this is the relation, right? So for example, x value I will take 1. Then what is the y value? Put x value in this, x equals to 1 in this equation. So 1 plus 1, so y equals to 2, right?
So put x equals to 1 అయితే then y value will be 2, and put x equals to 2 అయితే put x equals to 2, then y value 2 plus 1, so 3 y value. So 2 comma 3, 3 comma 4, and 4 comma 5, and 5 comma 6. So up to we want to take this value up to 6 for 6 elements. Why? Because here given set is ranges from 1 to 6. Okay, range is an 1 to 6 మాత్రమే ఉంటుంది. రేంజ్ అంటే చూడండి సెకండ్ సెట్లో ఎంతవరకు లీస్ట్ వాల్యూ టు maximum value. This is called range. Okay, range nothing but the second elements. So second elements are 2, 3, 4, 5, 6. This is the range. So here I want to take x value is 1, and x value 2, and x value 3, x value 4, and x value 5. So up to we got y equals to 6. So then put x equals to 6, then what is the y value? And 7, right? So 6 comma 7, so 7 element is not given in the set. That's why we can't take x equals to 6 value. So all of you observe from the R set. So first of all, domain is domain set, domain of A equals to, domain means if any ordered pair, the first elements, right? So 1, 2, 3, 4, 5. So 1, 2, 3, 4, 5. This is the domain, and range is range of A. So range ante second elements kada, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. And range and codomain. Codomain means codomain of R. So codomain ante emi? See, if R is a relation from A to B, then B is called codomain of R, right? Then B is called codomain of R. So here see, from relation A to A ne undi, right? A to A ne undi kabatti A set lo edaithe untundo this is also codomain. So from A set ni manam codomain ga తీసుకుంటున్నాం. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nanu. This is the codomain. Okay, so wait at this value, this sets I will express in a diagrammatic. So one relation, that is an R relation, right? And domain is A and codomain is A. చూడండి, one a relation R from A to A. So this is domain, this is codomain. Okay, so domain lo how many values? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A set lo ఏ ఉంటుందో B set లో కూడా అదే కదా, 3, 4, 5, 6. Now we found domain of A. So domain, సో ఇప్పుడు డొమైన్లో ఫ్రమ్ ఎవ్రీ ఆర్డర్డ్ పేర్ బేస్ చేసుకొని ఒక రేంజ్ సెట్ రాశాను. ఈ రేంజ్ సెట్ ఎలా రాశాను? ఫ్రమ్ ది రిలేషన్ y ఈక్వల్స్ టు x ప్లస్ 1, రైట్? ఫ్రమ్ ఐ am using one relation y equals to x plus 1. Then this diagram will little bit changes. So 1, 2, 3, 4, 5. So here is not in 6. Here 1 is not there in B set. Only 6 elements. 2, 3, 4, 5, 6. So first ordered pair chudandi 1 and 2. So 1 key first ordered pair is 2. And next second ordered pair 2, 3. Next 3, 4. Next 4 to 5. Next 5 to 6. Okay, so this is the diagram of a relation. So 1 ki 2 అనేది రిలేషన్. సో ఏం రిలేషన్ ఉంటుంది అంటే y ఈక్వల్స్ టు x ప్లస్ 1 రిలేషన్. ఓకే, 1 కి 2 కి విచ్ రిలేషన్ అంటే దెన్
you want to direct you want to explain that y equals to x plus 1 relation. Put y values put x equals to 1, then you got y equals to 2. So then x value is 1 and y value is 2. So this is the one ordered pair. Relation between 1 comma 2 is y equals to x plus 1. Okay, so same method we solving some of the problems in progress 2.1. Okay, so third one, I think third one is clear. Next to 4, 5, 6. So 4, 5, 6. I will explain one problem. Which one? Which problem, Nana? Fifth change. So sixth change. Fifth or sixth? So sixth. Okay. Sixth one, sir. Okay. So if your relation R equals to set of x comma x square such that x is a x comma y. Fifth one. X comma y such that x square plus equals to 0. So find first one roster form. So roster form is already I found roster form. This is R equals to, this is a roster form. So second one is domain and range. Domain and range. So first we will prepare one roster set is. Roster form is the set of all elements separated by with commas, encloses with curly braces, right? So for example, I want R set, right? So here I want see x square plus y square equals to 0. So before that I want x value from the above equation. I will get x value now. So then x square equals to minus y square. Okay, then x equals to square root of minus y square. Listen, do you understand? Yes, sir. So x equals to square root of minus y square. X equals to, so I want to subtract with minus 1 into square root of y square. So x equals to root of minus 1 into y square and root cancel. So finally x value is root of minus 1 into y. This is the x value, Nana. ఇప్పుడు x value లో ఇప్పుడు for example put x equals to 1, then y value, then y value. చెప్పమ్మా. సార్ ఇక్కడ రూట్ కి స్క్వేర్ కి క్యాన్సిల్ అయినప్పుడు మరి రూట్ వెళ్ళిపోతుంది కదా సార్, మరి రూట్ వల్ల ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ మైనస్ వై స్క్వేర్ అయినప్పుడు అప్పుడు రూట్ కి స్క్వేర్ కి క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదండి సార్ అక్కడ పైన స్టెప్ లోని. మరి కింద స్టెప్ లో ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేయాలి సార్? చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూట్ ఏబి ఫామ్, రూట్ ఏ ఇంటూ రూట్ బి రాయొచ్చు కదా, as well as root a by b. So root a by root b. Why? Because here I am written in this form. I get x value as well as y value also. So y equals to minus 1. ఎందుకు నేను ఇది చెప్తున్నాను అంటే యాక్చువల్లీ మనకి సెట్ అనేది ఎలా ఉంది నాన్న, సెట్ చూడండి, ఇఫ్ ఆర్ బి ఏ రిలేషన్ on a set of real numbers kada, right? Set of real numbers ఏ కదా. సో నేను x వాల్యూలో చూడండి, మీరు అన్నట్టుగా సార్ x వాల్యూని
x equals to 0, then you will substitute in given equation, then you will find y value. So y is also 0. Put x equals to 1, then 1 plus y square equals to 0. So y square equals to minus 1 and y equals to square root of minus 1. This is a real number, plus or minus root of minus 1. Is this real number? No, sir. It is not real number, right? So I will find this type of also. సో నేను ఇలా కనుక్కున్నా కూడా నాకు రియల్ నెంబర్గా రావట్లేదు, లైక్ ఇర్రేషనల్గా వస్తుంది. మైనస్ స్క్వేర్ అనేది ఇర్రేషనల్ నెంబర్లో ఉంది కాబట్టి మనకి ఓన్లీ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ రియల్ నెంబర్స్ ఆటోమేటిక్లీ we will get in terms of real numbers, right? But here we got an irrational forms. That's why this set, relation set, roster set is an empty, and range is also range of given set, given R is also empty. So domain also empty, domain of R also empty. Okay, so roster is also empty set. Why? Because here from we are using one relation condition, x square plus y square equals to 0. Put x equals to 0, then y value will get in terms of irrational forms. That's why in the given set only real numbers are allowed. R equals to only real numbers. సార్ జీరో పెట్టచ్చు కదండి సార్, 0 స్క్వేర్ ప్లస్ 0 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 0. 0, put x equals to 0, then y value. What is the y value? Square root. y వాల్యూ కూడా 0నే How? సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. Okay. So okay, 0, 0 రోస్టర్ ఫామ్ అనేది చెప్తాను. సో ఆర్ ఈక్వల్స్ టు పుట్ ఎక్స్ సీనా ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 0. పుట్ ఎక్స్ వాల్యూ విల్ బి 0, దెన్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఆల్సో 0. ఓకే, సో అంటే 0, 0, 0, 0నే కదా, బికాస్ ఆఫ్ వై వాల్యూ Yes, sir. is 2 values. ఓకే, మనం ఒకటి తీసుకుందాము. Then put x equals to 1. So 1 plus y square equals to 0. So y square equals to minus 1. Y equals to plus or minus square root of minus 1. అప్పుడు 1 comma root minus 1 and 1 comma root 1. చూడండి, ఓన్లీ 0తో ఒకటే వస్తుంది అనుకుంటాను. yes, that's why this is an empty set, right? There is no any elements. 0 అనేది కూడా మనం ఎనీ ఎలిమెంట్ లేదు అని చెప్పొచ్చు. సార్ 0 అనేది కూడా ఎలిమెంటే కదా సార్ అంటే, హియర్ ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ సెట్ ఆఫ్ రియల్ నెంబర్స్. ఒక్కటి చేస్తే వస్తుంది, బట్ నెంబర్ ఆఫ్ చేస్తే ఇట్ నాట్ గివెన్, ఇట్ నాట్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ రేషనల్, ఇర్రేషనల్. సో ఇర్రేషనల్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఏదైనా ఎక్సెప్ట్ 0 తప్ప -1 చేసినా కూడా this roster form will completely convert into irrational method, irrational numbers. That's why this in the roster set empty elements, empty ordered pairs. Okay, that's why here range and domain are always empty sets. Clear? Nana Bhargavi, are you recording today class video? యా సార్. Okay, good. Next, okay. So fourth one. So fourth one is, ఎందుకు ఈ కాన్సెప్ట్ బాగా చెప్తున్నానంటే, నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్ని ఇచ్చినా సరే యూ విల్ ఈజీలీ గెట్ ఇట్. సో ఇఫ్ ఆర్ ఈజ్ ఏ రిలేషన్ natural number to natural number, and the relation set is x comma y such that 4x plus y equals to 12, and x comma y values will always natural numbers. So first one is roster form, second one is domain, and third one is range. So first I want to find out roster set. Put x equals to 1 nana,
put x equals to 1, then y value. So 4 plus y equals to 12 and y equals to 8. 8, sir. 1 comma 8. Next put x equals to 2. So 8 plus y equals to 12. Y equal to 4, sir. 2 comma 4. Next to 3 comma 0, sir. Next to 4 comma next to -4 తీసుకో. లేదు సార్. only roster set is an set of 1 comma 8 and 2 comma 4. So from we are observing in the roster set, range of R is, so range means the every ordered pair in a roster form, in a roster set, the first elements. So R equals to set of 1 comma 2. This is the 1 comma 2 is then range, and domain is actually range means second order kada, second elements kada range ante. So 8 Yes, comma sir. 4. So domain is first elements 1 comma 2. So problem is over. So now you want to solve fifth one. So if a relation n defined by x comma x square and x is a prime number less than 15. So first you want to take prime numbers 1 2 3 5 7 11 13 under 15, less than 15. Okay, so x values will be there here, and you got y values. So y values కూడా ఎలా ఉంటాయంటే x values ని x స్క్వేర్ చేయడం 4 9 25 49 121 169. So first order pair is 2 comma 4, second order pair is 3 comma 9 and 5 comma 25. So finally this is in roster form. Everybody will conclude, everybody will find out domain and ranges. Okay, problem is over. Next, seventh one. So find x and if x plus 1 comma y minus 2 equals to 3 comma 1, find x and y values. Okay, so this is an x plus 1 comma y minus 2 equals to 3 comma 1. Find x and y values. Find x and y values. So just here is 2 points are there, here is also 2 points, 2 values. That's why x plus 1 equals to 3 and y minus 2 equals to 1. The point ki idi equal, second point ki second term will be equal. So then x equals to 2 and y equals to 3. So therefore x value is 2 and y value is 3. Nana. Problem is over. And next ninth one is, if a cross b equals to, find a b. Nana. So a value b value, actually this is an domain, this is an domain, right? This is an codomain or range కూడా చెప్పొచ్చు, or range. ఇప్పుడు దీనిలో నుంచి ఏ సెట్ బి సెట్ మీరు రాసేస్తారు. సో ఏ సెట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఏ ఏ బి బి, ఇక్కడ ట్వైస్ రిపీట్ అయింది కాబట్టి డొమైన్ ఈస్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఏ కమ బి అండ్ కోడొమైన్ ఆర్ రేంజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ కమ వై. ఓవర్. ప్రాబ్లం. Okay, so up to 2.1
in this progress. If you have any doubts, please respond. ఇప్పుడు చేశారు కదండి సార్, అది ఏ అనేది 2 టైమ్స్ ఉంది, బి అనేది 2 టైమ్స్ ఉంది. అప్పుడు ఏ ఏ కమా బి హోల్ స్క్వేర్ పెట్టాలి కదండి. ఏ కమా బి ఎలా వస్తుంది సార్? ఏదన్నా 9th వన్ సార్. ఏ కమా బి, ఏ అండ్ బి సెట్స్. యాక్చువల్లీ రోస్టర్ సెట్ అంటే ఏం? లిజన్. సో ఫ్రమ్ యాక్చువల్లీ వన్ ప్రాబ్లం తీసుకున్నాము. వన్ రిలేషన్ ఈస్ n to n. సో రిలేషన్ later we find out roster set, right? So roster set means R means relation is means the set of real numbers in a ordered pair, right? So R అనే దీన్ని నేను n cross n కార్టేషియన్ ప్రోడక్ట్ టు n కార్టేషియన్ ప్రోడక్ట్ రాశాను. దీన్ని ఇలా కన్వర్ట్ చేసేసాను. అప్పుడు నాకు రోస్టర్ సెట్ వచ్చింది. దీని నుంచి n అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్స్ 8,4 అనేది సెకండ్ కోడొమైన్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ జస్ట్ సెట్స్ గా రాసేస్తాను. ఒకవేళ ట్వైస్ నెంబర్ ఆఫ్ రిపిటేషన్స్ వచ్చాయంటే జస్ట్ యూ వాంట్ రైట్ అట్ వన్ టైం, నో ప్రాబ్లం. ఓకే సార్. సో నెక్స్ట్ రిలేషన్స్ ఈజ్ ఓవర్. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్ నాన్న. Meghana, do you understand? సార్ ఇప్పుడు చెప్పిన టాపిక్ ఇంకొకసారి రిపీట్ చేయండి. What? Problema? Yes sir. Okay. So ninth problem is a Cartesian product B equals to set of a comma x comma a comma y comma b comma x comma b comma y. Okay, so this is the idi. So a Cartesian product B ante emi? From the definition of x such that x belongs to a comma x comma y such that kada if x belongs to a comma y belongs to b, right? So from the definition of Cartesian product, here also a cross b equals to a comma x comma a comma y and b comma x and b comma y. అంటే ఏ సెట్ లో ఎలా ఉంటాయి అంటే ఎలిమెంట్స్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్స్ సెట్ ఆఫ్ a comma a comma b comma b, right? So here twice a and b are repeated twice, right? So from I want to return here only one time set of ab, and b is also x comma y comma x comma y second elements. So here also x twice times will be repeated and y is also twice repeated. Then I want to write this is the answer. Find a and b. So a set is called a domain, right? This is a domain. This is a codomain or also range. Every ordered pair in the second elements are called range అని చెప్పొచ్చు కదా. In every ordered pair first elements are called domain అని చెప్పొచ్చు కదా. So that's why a is called a domain and b is called a range. Sir, then why are you calling codomain sir? Many times you want to repeat that. What is codomain? Actually range set is also a codomain set, right? So b is called a in a relation b set is called a codomain set. Here this is not a relation, this is a Cartesian products. Okay, so relation అని చెప్పినప్పుడు if they have to given some relation condition, then by that time you called codomain set, range set. Okay, range అయినా చెప్పొచ్చు, codomain అయినా చెప్పొచ్చు, రిలేషన్ బేస్ చేసుకొని.
బట్ ఇక్కడ ఓన్లీ ఫర్ కార్టెషియన్ ప్రోడక్ట్ ఉంది కాబట్టి ఆర్డర్ పేర్స్ ఓన్లీ వీ కెన్ కాల్ రేంజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ definition of a function. Definition of a function. So if you observe this diagram, so relation ante meeku telusu kada. So now definition of a function. For example, I want to take one relation set is a comma 1, b comma 2, c comma 3 and d comma 4, right? So this is the range relation set, right? From this relation I want to return domain set. Domain of R equals to a, b, c, d, right? And range is range of a set. సార్ ఇక్కడ మీకు రిలేషన్ అన్నారు కాబట్టి మీరు రేంజ్ కాకుండా కోడొమైన్ తీసుకోవచ్చు అంటే ఎస్, ఐ వాంట్ టేక్ కోడొమైన్ ఆఫ్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1 2 3 4. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కోడొమైన్, దిస్ ఈస్ డొమైన్. అండ్ సెకండ్ diagram is called codomain. So domain set a b c d elements are there and here is 1 2 3 4 elements are there, right? One relation is, what is the relation here? Whatever relation ఏదైనా ఉండొచ్చు, is actually this is a identity relation, right? ఎందుకంటే ఒక్క దీనికి everybody know definition of identity relation. So a comma a, b comma b, c comma c, this is an identity relation. And here I want to take universal relation. Universal relation తీసుకుంటాను. Or well defined relation. ఒక ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కి ఫస్ట్ డొమైన్, ఫస్ట్ కోడొమైన్ ఎలిమెంటే ఉండాలి. సో ఒక డొమైన్ సెట్ లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ కి ఒక్క కోడొమైన్ ఎలిమెంట్స్ ఏ ఉండాలి. సో దట్ రిలేషన్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ యూనివర్సల్ రిలేషన్ ఆర్ వెల్ డిఫైన్డ్ రిలేషన్. ఓకే, సో హియర్ దిస్ ఇస్ అన్ డొమైన్ అండ్ హియర్ ఐ వాంట్ రిలేషన్ ఎఫ్ తీసుకుంటున్నాను. దిస్ ఇస్ అన్ రిలేషన్ ఇస్ ఓకే. So what is meant by function? See, all of you have observed here, this is an A set, this is an B set. Okay, so if every element of A, okay, if every element of in A set is a unique image, unique means only one image. Okay, only one image of B, only one image of B is called a function. Clear? If every element in A set is a unique image, image in B is called a function. Okay, so here see, D is a one element in A, only one unique image. దానికి ఒక్కటి మాత్రమే కోడొమైన్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ కి ఒక్కటి మాత్రమే ఉండాలి. Sir, if in case there is if D is a element in A is not a unique, then what is D? So D is not a set, D is not a element in A set. So D అనేది ఎలిమెంట్ కాదు, ఓన్లీ A
B are the sets in domain. D అనేది కూడా ఉంటది కదా సార్. D కి కానీ 2 ఇమేజెస్ ఉన్నాయి అంటే at time you leave it this element. Okay, clear? So here also we observe that in a function no two ordered pairs have the same first elements, right? So definition function ఏమంటే if every element in a set is a unique image, ఓన్లీ వన్ ఇమేజ్ ఉంటేనే సరిపోతుంది కదా. సో మల్టిపుల్ ఇమేజెస్ ఉన్నాయంటే దట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫంక్షన్. సో దట్స్ వై వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఇన్ ఏ ఫంక్షన్ నో టూ ఆర్డర్డ్ పేర్స్ హ్యావ్ ది సేమ్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏమి? A1 అండ్ A2, B, 1 and B, 2. So in the first elements